ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ PKR ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು CET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು KCET PYQ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ 2015ಇಂದ 25ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು 11 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, CET ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಏರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ವಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ PYQsನ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಡಿಲೇ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು KCETಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ KCET ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ KCETಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು 100% ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 2015ಇಂದ 2025ವರೆಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 44 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 44 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವಿನ್ನೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನರ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ PYQsನ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ KCET ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನು ಬಂದಿಲ್ಲ KCETಯಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 2026ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಈಗ ನೀವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ KCETಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನು ಬಂದಿಲ್ಲ 2015ಇಂದ 2025ವರೆಗೂ. ಬಟ್ 2026ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಇದರಿಂದ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ 100% ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ನಾವು ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ PYQsನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು 2016ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ more variation than those formed by asexual method because. ಸೊ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ genetic material comes from 2 different individuals. This is most appropriate answer. Actually sometimes it can be from same individual, but it may be because of the fusion of 2 gametes. That is also possible, but this is the most appropriate reason in the given. You can see greater amount of DNA is involved. No, that is not true. Sexual reproduction is more complicated. Yes, it is complicated, but that is not the reason for more variations. Genetic material comes from male parent only. No, it is going to come from both male and female parent. So the first one is the most suitable answer. Next question nodana. When a flower has both stamen and carpel. So one flower alli eradu idave, stamens as well as carpels. So we call it as bisexual flower. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, bisexual flower ಅಂತೀವಿ. What is unisexual? If a flower has either only stamen or only pistils, then that is called as unisexual flowers. So unisexual flowers ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. Now this both male flower and female flower present on the same plant or different plants. If they are present on the same plant, that plants are called as monoecious plants. So monoecious plants andre eno, it has unisexual flowers, that is male flower plus female flower present on the same body. But if male flower is present on a different plant, female flower is present on a different plant, just like human beings, male separate ide, female separate ide, then that is called as dioecious plant. So idu tumba important terminology ma, monoecious, dioecious, unisexual, bisexual anodu tumba important. Maybe this year they may frame a question based on the monoecious part also. Next subtopic, stamen, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ದು 2022 KCET ಕರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು KCET ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮನ್, ವಿ ನೋ ಸ್ಟೆಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್
a stalk which is called as filament. So filament ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೆಡಿಸಿಲ್ stalk of the flower. Petiole, stalk of the leaf. Peduncle, stalk of the inflorescence. Peduncle is basically inflorescence axis. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಮನ್ ಮೇಲೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಆಂಥರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈಲೋಬ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಥೀಕ. ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಥೀಕ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ 4. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 2021 CET ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಇಸ್ ಟಪೆಟಮ್. ಎಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಆರ್ ಆಂಥರ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಟಪೆಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಪೆಟಮ್ ಪೊಸೆಸಸ್ dense cytoplasm more than one nucleus and nourishes developing pollen grains. That is also true. So iga both are correct. Next question nodana. In dithecous anther, each pollen sac contains 1000 mmC microspore mother cells. What is the total number of pollen grains produced by the anther? So ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ, ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಡೈಥೀಕಸ್ ಆಂಥರ್, ಈಚ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥೀಕ ಇದೆ? ಡೈಥೀಕಸ್ 2 ಥೀಕ. ಓಕೆ. So what is the total number of pollen grains produced by the anther? ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥೀಕಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. 2 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ 2 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 1000 mmCs ಇದ್ದಾವೆ. 2 × 1000 mmC. 1 mmC will undergo meiosis and produces 4 pollen grains. So ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 2000 × 4, 8000 pollen grains ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಅವರು ಇನ್ ಎ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಡೈಥೀಕಸ್ ಆಂಥರ್, ಅವಾಗ ಆಂಥರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 lobes, ಈಚ್ lobe is 2 ಥೀಕಸ್. ಸೊ ಅನದರ್ 2, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 16,000. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈಥೀಕಸ್ ಆಂಥರ್. ಡೈಥೀಕಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಥೀಕಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್. ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಒಂದು ಲೋಬಲ್ಲಿ 2 ಥೀಕ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥೀಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. Plants like Markensia and Funaria produce gametes by mitosis because Funaria ಇಲ್ಲ Markensia ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ ಮೈಟೋಸಿಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? haploid cells will undergo only mitosis. Meiosis ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ mitosis to produce gametes. So the reason is plant body is haploid. When male and female gametes are morphologically distinct, morphologically ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, they have their own structures, the condition is known as heterogametes.
ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ. Pollen grains are generally spherical, measuring about. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಮೆಜರಿಂಗ್ ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಏನಿರುತ್ತಮ್ಮ 25 to 50 micrometers. You should clearly understand this. This micrometers 2017 KCET ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Next question. Among the following statements related to pollens, choose the correct one. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ? Statement 1. In 40% of angiosperms, pollen grains are shed at 3-celled stage. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ angiosperms ಅಲ್ಲಿ 60% of the plants will shed at 2-celled stage. Right? 40% will shed at 3-celled stage. This is also correct. So first statement is correct. ಈಗ second statement ಏನಿದೆ ಅಮ್ಮ? Intine is made up of cellulose and pectin. Yes. And it is discontinuous with germ pores. No. Intine is a continuous layer. Exine is a discontinuous layer. Very very important point. So ಇದು wrong. It is a continuous layer. It is not discontinuous layer. Okay? Intine will grow as a germ pore. It is growing as a pollen tube through the germ pore. So germ pore ಅನ್ನೋದು exine ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, not on intine. So ಈಗ first statement is true, second statement is wrong, incorrect. ಯಾವುದಿದೆ? 1 is correct and 2 is incorrect. C, option C ನ select ಮಾಡಬಹುದು. When pollen grain is shed at 3-celled stage, name the cells it contains. ಈಗ pollen grain 3-celled stage ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಒಂದು pollen grain ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪ್. ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತವೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, pollen fossils were retrieved from deepest layer of the soil. Excavation ಅಂದರೆ digging. Archaeology people will dig for the fossil evidences. The pollen grains remained as fossil because pollen grains ಅನ್ನೋದು fossil ಥರ ರಿಮೈನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? we know that pollen is made up of exine. Exine has a strong, highly resistant organic material, that is sporopollenin. So the exine of pollen grains is highly resistant to enzyme action. This is the reason. This is the reason. Next question nodona. A flower has 10 stamens, each having bilobed dithecous anther. If each microsporangium has 5 pollen mother cells, how many pollen grains would be produced by the flower? ಈ ಥರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಲಜಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಏನೂ ವರಿ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಆ್ಯಂಥರ್. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಂಥರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಡೈಥೀಕಸ್. 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಲೋಬಲ್ಲಿ 2 ಥೀಕಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ 2 lobes. So total will have 4 theca microsporangium. So 4 thecas idave. If each microsporangium has 5 pollen mother cells, this is equal to microsporangium. So one microsporangium alli estidave 5
pollen mother cells. Then what will be the number of pollen grains ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ? 10 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್. 10 ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಆಂಥರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 10 ಆಂಥರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 10 ಆಂಥರ್ಸ್, each will have 2 lobes or 4 theca, so we can directly multiply with 4 microsporangiums, and 1 microsporangium has 5 pollen mother cells. So 10 into 4 40, 40 into 5 200. So ಈಗ 200 pollen mother cells ಇದಾವೆ. So 5 is the PMC, right? 200 pollen mother cell. We know that 1 pollen mother cell will undergo meiosis and produces 4 microspores. So ಇದರಿಂದ meiosis ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ಬರ್ತವೆ. ಸೊ 200 into 4 800 pollen grains or microspores. ಸೊ 800 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇದು, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ pollen grain? ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅನ್ನೋದೇನು? ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಈಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ನೋ, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎ ಈಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಎಸ್, with abundant food reserve, and B is a generative cell which forms male gametes. Yes, this is correct. So third option is correct. Next, megasporangium ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? The ovule of angiosperm is technically known as, very simple concept. ನಾನು ovule ನ ಏನಂತೀವಿ? megasporangium ಅಂತೀವಿ. I will tell you one simple area. Stamen is equal to microsporophyll. It is equal to microsporophyll. ಇದರಲ್ಲಿ Anther microsporangium. So automatically pollen sac ಅದನ್ನೇ ನಾವು microsporangium ಅಂತ ಇದ್ವಿ. Okay. Similarly, when it comes to female reproductive part, pistil or carpel, this is equal to megasporophyll. This is a megasporophyll. Pistil alli stigma style ovary irutte. Ovary, inside ovary, ovule is equal to megasporangium. It is going to form future megaspores. So that's why it is megasporangium. Next, megasporogenesis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2021 CET ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಮ್ಮ. ಓನ್ಲಿ 1 megaspore present towards chalazely and remains functional. Yes, out of 4 produced in the ovule, 1 megasporangium which is present at the chalazely end, this is going to remain functional. Remaining 3 micropylar end are going to disappear. So A is correct. Development of female gametophyte. If a tetraploid plant contains 48 chromosomes in its nucellus, then the number of chromosomes in the egg cell and synergid respectively. This is very easy question, but many students will do mistake. Tetraploid plant, it doesn't matter. Idu tetraploid, hexaploid, octaploid, it doesn't matter. Namge em beku? 48 chromosomes are there in the nucleus. Nucellus. Nucellus is a diploid tissue present in the ovule. So general ploid ಏನಿದು? Diploid. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿರೋದು 48 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ
Here, this they have given it as 4n, but generally nucellus is in diploid condition. So, the tetraploid idre, this is equal to the diploid, or if it is hexaploid, that is equal to the diploid. So, adu ಎಷ್ಟು ploid ಆದರೂ ಇರಬಹುದು. Usually the nucellus condition is diploid, that is equal to 48. Okay, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, egg cell and synergid. Egg cell is a haploid, synergid is also a haploid cell. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ 28, 2n is the 48, n value ಎಷ್ಟು 48/2 ಅಷ್ಟೇ 24. So in both the cases it will have 24 and 24. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಈಸ್ 4n 48, n value is 12. So egg and synergid both are n and n, they may select 12 and 12. ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. Then you will again do jugards and you will find some different answer. So whatever ploidy you know, you remember that, you make it equal to that. Next question ನೋಡೋಣಮ್ಮ. 2020 identify the mismatch. Just simple question ನೋಡಿ. Antipodal haploid correct, zygote is a diploid correct, synergid is diploid no. This is the mismatch. Synergids are haploid cells. Typical mature embryo sac of angiosperm is, ಇದು 2022 corona batch. Typical mature embryo sac of angiosperm, very direct question. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವಮ್ಮ, 8 nucleus and 7 cells ಇರ್ತವೆ. ಸೊ 8 nucleated and 7 cell. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ 2022. 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, which pair of the following cells in the embryo sac are destined to change their ploidy after fertilization. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಯ್ಡಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, n+n ಇರೋದು 3n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು. ಸಿ the role of filiform apparatus is the role of filiform apparatus in synergid is, so ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅಂತ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ನೋಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 100% ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ they should undergo cross pollination. Outbreeding devices are required. Which one of the following statement is correct? Chasmogamous flowers always exhibit geitonogamy. Chasmogamous ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅದು ಗೈಟನೋಗಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿನೋಗಮಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಆಟೋಗಮಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗಮಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Which of the following character is not required for autogamy? Autogamy ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಿಂಕ್ರನಿ ಇನ್ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಶುಡ್ ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ agents. Even in the absence of pollinators, assured seed set will be there in, obviously, self pollination, that to clistogamy. Clistogamous flowers, unopened flowers, assured seed setting will be there. In some plants, stigma and anther mature at different times because stigma and anther will mature at different time. Dichogamy, maturation of the anther and stigma at different times is called as dichogamy. Protoandry, protogyne. That is because to
ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. 100% you are going to lose 1 or 2 questions, because pollination is very very important area in the sexual reproduction flowering plant. Which of the following aquatic plant does not show pollination by water? Vallisneria hydrilla, ಇವು ಎರಡು water pollination, epihydrophily. So they are an example of epihydrophily. Zostera, hypohydrophily. Water hyacinth is through basically insects. Transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant. Another flower of the same plant ಅಂದರೆ monoecious plant. ಇದು one flower ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೈಟಿನೋಗಮಿ. If it is another flower of the different plant, then it is going to be xenogamy. When pollen grains of a flower of a plant pollinate the stigma of a flower of another plant, ಇಲ್ಲಿ two different plants ಇದೆ, pollination between two different plants, so it is xenogamy. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2025 ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ದು 2024. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ನೀವು PYQsನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ PYQsಗಿರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ 100% ಓದಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಯೋ. ಪೋಲೆನ್-ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2020 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಲೆನ್-ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಗುಡ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಗ್ಮಾ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? B ಆ್ಯಂಡ್ C ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2ರಲ್ಲಿ 4th ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು 2ದಲ್ಲಿನೂ 4th ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಏನು? ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ದ ಓವ್ಯೂಲ್. 3 ಏನು? ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ B. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ನಾವು ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು. ಸೊ 5th ಅನ್ನೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಓವ್ಯೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೇನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತೀವಿ? ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ರೀಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಮಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಎಮಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಮಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಎಮಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, and then artificial pollination, cross pollinate ಆಗುತ್ತೆ, and then rebagging to prevent the unwanted pollination. So D is the correct one. Next, double fertilization also ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2020 CET ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ 17. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 17 ಅಂತ. ನಾವೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? PEN, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3N. ಸೊ ಅಂದರೆ 3 × 17.
51 is the correct answer. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ. Which cell of the female gametophyte is involved in the formation of primary endosperm nucleus after fertilization? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, central cell will fuse with the male gamete and forms the primary endosperm nucleus. This is the correct one. Next question ನೋಡೋಣ. Primary endosperm nucleus is formed by fusion of same question. Previously it was asked in 2021, again after 1 year 2023 the same question. So 2 polar nuclei, 1 male gamete. Central cell alli 2 polar nuclei plus 1 male gamete. Next question nodi. Fusion of male gamete with the central cell in the embryo sac of an angiosperm is called. Oh my god. This is triple fusion. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, fruit formation is after fertilization, seed formation is after fertilization, but gamete formation is before fertilization. Very simple concept nana. Next question nodana. Match the content of list 1 with list 2. List 1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? polyembryony, perisperm, false fruit, parthenocarpy. Polyembryony. If a seed is having more than 1 embryo, that is polyembryony. Basically citrus, lemon. So 1 should be R. ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 2 ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ಪೆರಿಸ್ಪಮ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್, ಅದನ್ನು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಶುಡ್ ಬಿ ಪಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2015 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2000 year old seed excavated from King's Herald Palace at Dead Sea belong to Phoenix dactylifera, date palm. Date seed is the 2000 years. 10,000 years old is lupine. Erade examples you should remember. Definitely you will get one. Testa and tegmen of the seed coat represent. Testa and tegmen ಏನದು? Basically ovule coats converted into seed coats. So they are dried integuments, ovule integuments. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. we have to identify the correct parts. A B C D. A ಅಂದರೆ this is coleoptile, foliar sheath like structure. A is coleoptile. ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. B is basically coleorhiza. Sorry, B this one. This is cotyledon, scutellum. In monocot seed, the single cotyledon is called as scutellum. Eradu B nu same idave. Okay, then we will go for C. C, this entire thing is a fruit wall, pericarp. So there is a pericarp and D is coleorhiza. A, option A is correct. Same question which was asked in 2015. 22 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. One of the 2000 years old viable seed discovered during the archaeological excavation at King's Herald near Dead Sea, Phoenix dactylifera. Next, fruit ಮೇಲೆ. The edible part of the fruit of apple is, we know apple is a false fruit developed from thalamus. Fertilization ಆಗುತ್ತೆ, but ovary is not the edible part. Thalamus is the edible part. Parthenocarpy ಇಂದ seeds without fertilization is obtained from. Seeds without fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? apomixis. It is apomixis. C. Fruit without fertilization. Fruit without fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Parthenocarpy. Seeds without fertilization. Seeds are developed without fertilization. This is
apomixis. Having more than one embryo in a seed. Having more than one embryo in a seed, that is polyembryonic. So dormancy, it is an inactive state of the seed. Next question nodidre, nowadays agricultural practices is expensive to the farmers as they need to purchase hybrid seeds every year. Yes, which of the following strategies can be employed to overcome this problem? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಟೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 2015ಇಂದ 25ವರೆಗೂ ಕೇಳಿರೋ 44 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ subscribe our channel, share with your friends and known one, so that it will be an encouragement for us. If you want to get this kind of quality videos and first hand, join our WhatsApp group or Telegram channel. Link is already given in the description. Still, if you have any doubts or clarity is required, you can also message to this number. WhatsApp alli message ಮಾಡಬಹುದು 9071455466. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ KCET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 27th. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಿಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.